about this. Actually, I'm Aya. Aya. The red-headed person in the chat is my child Kay. I cannot see anyone else. We will be hosting this meeting. Da. No, okay. There, I can see. If you press the gallery view, you probably I suddenly aha. But suddenly, yeah. Now I can see everyone. Hello. Hello. Okay. Hello. Nice to meet you. Hello. Yes, seems to be working. How are you? Okay. Fine, thank you. Actually, there might be some trouble with internet on my side. I hope there won't be much, but who knows, because I'm actually in the countryside right now, and there's some curious things going on with connection, which was perfectly stable right until we started the stream. Why we have some porn here? And also, we have some queer porn. Maybe There's we should keep it on. Probably. Special. And most of our people here, or some of our people here, do speak English, some don't, so I'll do some translation. And I'll have to speak 2 languages, I'm sorry. No problem. And we'll see how it goes. Okay. Дорогие, давайте потихонечку начинать. Я боюсь, что к нам сегодня снова будут приходить удивительные спамеры, поэтому возможность включать свои микрофоны я пока выключу. Я буду переводить. В чате у нас происходит всякое... Порнография. Удивительное, да. В чате у нас происходит всякое удивительное. There's already some funny stuff happening in the chat right now. Oh, I can't see a chat. Is there a chat? No. There is. It's in Russian and it's completely obscene. Okay. So yeah, okay. We advertised our meeting, so the link was posted everywhere, and there's actually more spammers than people who are interested. And I was trying to cut them off. I see. Я объясняю Адриану, что происходит, что у нас спам в чате, и Ая его стреливает. Hello again. Sorry. No problem. Я думаю, что тогда я, наверное, передам сегодня все разнообразие слова рыжему в начале. И посмотрим, у него интернет, кажется, работает лучше. А удалять спамеров я попробую, несмотря на нерабочий интернет. So I'll have it over to Kay here, because his internet seems to be more stable, and I'll keep an eye on it and do the translation as long as I'm not kicked out myself. Okay. Okay. So here you go, Kay. Okay. Hey, can you hear me? Ну, я думаю, среди собравшихся здесь уже все прочитали, кто такой Адриан. Его не нужно представлять. Поэтому давайте начнем сразу с вопросов. Пап, ты не возражаешь? А папа у нас снова не с нами. I said that everyone here whom I can see is already acquainted with Adrian and his music. And we could start directly with the music itself. And I will show
some video, you know, karaspemem. Ah, So yeah, that's from an art exhibition. it's great the way it's shot. So I think everybody should see it. I hope I could demonstrate my screen. This video is from art exhibition, you know. Oh. No, this is not exactly what you want to demonstrate. It isn't, but I don't know what No, it's doing. Yes. Okay. This seems to work. Ah, wow.
since I seem to have better luck with the internet connection now, I'll do some of the talking. У меня, кажется, наконец наладился интернет, так что давайте немножко поговорю я. Adrian, my first question is a little bit banal, but still not very obvious. У меня первый вопрос немножко банальный, но все-таки не очевидный. For a young person, for a person of our generation, and I would say of our kind of biography, classical music is not a very obvious choice. Для человека нашего поколения, я бы сказала, такой, ну, как бы нашего типа биографии, классическая музыка не самый очевидный выбор. Why classical music? Why opera? Why this kind of section of culture, I would say, where there is so much to do with patriarchy, with things, well, most of us tend to shun. Почему именно классическая музыка, почему опера, почему такая часть культуры, в которой столько вещей, от которых мы, в общем, все пытаемся как бы немножко отстраниться сейчас. Yeah, there are definitely like a long version of it, and then it's a short version. I'm trying to do the short version. Вот это есть вариант и короткий, попробую дать короткий. When I saw a movie called Farinelli about a castrato, I felt like that is me. I am the castrato. I am like that. I'm a feminine man. I look very feminine and I sing feminine. I didn't sing opera at that point. I was very fascinated by it, and I felt on stage I could be myself. Where other people are other people, I felt I could be myself. I can play and be the voice I am. Когда я увидел фильм Фаринелли, я в то время еще не пел оперу, но я увидел его и понял, что это я. Я кастрат. Я женственный мужчина, я пою женским голосом. Тогда на сцене я могу быть собой. Другие люди играют других людей, а я смогу быть собой. I was also been fascinated by Freddie Mercury in Queen. I love Queen. Freddie Mercury was also loved opera, and then I thought that he was also very androgynous. I can't say that. You know, there's a little of female and a little bit of masculine. I also felt at home in symphonic big music. Yeah, if you want to translate that, I don't know. Да, а еще Фредди Меркьюри и Квин, я их очень люблю. Люблю Фредди Меркьюри, и Фредди Меркьюри любил оперу. Он тоже был немножко андрогин, и он, как и я, чувствовал, что он на месте, когда имеет дело с симфонической музыкой, с большой музыкой. Yeah, so I mean, I didn't grow up with opera at all. I grew up with heavy metal and heavy metal, and my father and mother both drove motorcycle, and they were in a motorcycle gang when I was younger. So this was not. I never heard opera before I was like 14. I heard Farinelli. Я вырос совершенно не с оперной музыкой. Я вырос с хэви-металом. Оба моих родителя ездили на мотоциклах и были в банде, когда я был помладше, так что я лет до 14 совершенно оперу не слышала. Вот, а тогда я увидел Фаринелли. Yeah, and I found musical theater, like musicals. I really enjoyed musicals, and that's the first time when I loved theater and music together. Music theater. And opera is it's even more difficult, but the roles I wanted to play was in opera. You know, I didn't want to play Eponine in Les Miserables, for example. I wanted to play the man, and my voice was a castrato voice, so that's why opera was for me. И я тогда полюбил мюзиклы и полюбил музыку в театре.
оперы, конечно, гораздо сложнее, чем мюзиклы, но мне совершенно не хотелось играть те роли, которые мюзиклы предлагали, потому что я не хотела играть Панину в «Отверженных», я хотела играть мужчин, потому что мой голос — это голос кастрата. Кастраты — это я. And probably just now we might switch for the people to listen to some musicals that you do. Probably. Nine. No. Yeah, Because okay. there's video that I really, really love. Riji, could you please play this? Yes, just a second. Yes, on the right button. Oh, 9. Why not? It's public, isn't it? Okay, yes, it is. And it's great. It's just for fun. Yeah, but it's beautiful, really. Okay. We could use some fun right now. Okay, good. Well, look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the one who has everything? Look at this place, treasures untold. How many wonders can one apartment hold? Looking around here you think, sure, here's everything. I've got canned food and paper aplenty. I got liquor and Mozart right here. What about company? I made this one, but who cares? No big deal. I want more. And I don't mean go hoarding. I want to go where the people are. I want to walk among them. I want to visit, what do you call them again? Friends. But at least I have the internet, a virtual home to meet my loved ones, logging on to what they call it again? FaceTime. But when we could walk, when we could run, when we could play all day in the sun, wandering free, wish I could be part of that world. I need to clarify that this was the first week of quarantine, and I was locked in my house going insane, and that's why I made this text, which is a stupid text over a Disney song. But it's so theatrical. Должен объяснить, что это случилось в первую неделю карантина. Я был заперт дома и немножечко ехал крышей. И поэтому я сочинил такой текст. But really, it did help us all get through the quarantine. That's good. Okay, but at the start of your operatic career, you also played female roles. And yes. В начале оперной карьеры ты также играл женщин. And how does it feel to be a woman on stage? Is it complete travesty for you, or is it, I don't know, is it no, hard? I guess that I feel playing a woman on stage is the same as a woman feel when she plays a man on stage. I have a feel, it's possible, and I can very easily look like a female and behave like a female. I mean, it's a role I've done all my life, so at least I can do it really well. But I never felt 100% as myself, or as, I don't know, it's not as easy for me to feel, I don't know how to say that, but it's possible. I can do it. And I also played one female role after I came out. I played a role I did before. So, I mean, it's possible. You're going to translate that, sorry. Thank you. Я спросила, каково на сцене играть женщину, и сложно ли это, и Адриан отвечает, что вообще мне играть на сцене женщину, это так же, наверное, как женщине играть на сцене мужчину. То есть я могу это сделать. Вообще я к этому привык, потому что я большую часть жизни изображал женщину. Но, конечно, на 100% я себя женщиной не чувствую. А после камин-аута я один раз тоже играл женщину. В общем, могу это сделать. Yeah.
yeah, I did play a female role after I came out, and they just had to give me fake boobs. So I had to, you know, for me it's drag. For me, I was like, okay, I'm a drag person now. I'm doing this drag female role, and I have this hair, and yeah, I mean, I didn't mind it. And on stage, I can play whoever. I mean, I can play a woman if someone asks me, we desperately want you to play a woman, then I'll do it. I just don't want to play a woman, or at least I know many people think I'm a woman because I sound like a woman, but I don't want to live as a woman, at least not for myself when I'm not on stage. Да, я играла женщину после камин-аута, у меня при этом наклеили сиськи, но для меня это дрэг-травести и кроссдрессинг, в принципе, я не против, но ну, и на сцене я могу играть вообще кого угодно. И знаю, что многие люди считают, что я женщина просто потому, что у меня голос как у женщины. Но я не хочу быть женщиной, и, по крайней мере, перед самим собой я никогда не хочу быть женщиной. And there's also another complicated issue that you have to deal with. Есть еще один сложный вопрос, с которым ты регулярно сталкиваешься. And that's the question of being a part of the indigenous people culture. Это значит, ты один из представителей коренных народов. And as such, do you see any issues with opera treating, say, black people in a certain way? Видишь ли ты проблему с тем, что в опере есть какие-то особые установки в отношении, например, черных людей? For instance, there's this big BLM movement right now, which also talks a lot about blackfacing, Othello or Aida. Сейчас в движении Black Lives Matter очень много в связи с этим разговоров о том, что нехорошо делать blackface для Отелло или для Аиды. Does it touch you in any way, or is it a completely different question for you as a part of a different indigenous culture? Это тебя касается, или для тебя это как бы их проблемы, а ты часть культуры другого народа? Well, I am lucky because when I don't have my national costumes on, or I don't wear things like this, many people don't know that I'm indigenous because I look white, you know, I'm an Arctic native person. So I look maybe sometimes foreign for Norwegians, but I look white, you know, I'm white. So I don't feel I am being in any way in opera discriminated against. I know, I'm sure that people of color has it differently. There are fewer roles for them, or sometimes people think, oh no, you are black, so you can't play this. I don't know for sure if this is the case. I hope it's not, but I'm sure they have different experiences. And of course, I think blackface is problematic. I think that some roles should either, you know, they should be people of color if they are people of color, or yeah, I think if it's possible, I think that should, especially in like Porgy and Bess, for example, you should always be people of color. It says so in the score even that it should be people of color, and then you shouldn't do blackface. No. Ну, мне самому везет, потому что многие люди вообще даже не знают, что я не норвежец, потому что я выгляжу белым, у меня белая кожа. Для норвежцев, может быть, я выгляжу немножко иностранцем, но все равно белым. Поэтому в опере в отношении лично меня нет никакой дискриминации. У людей с небелой кожей возникают совсем другие проблемы, о которых я напрямую не знаю. Blackface — это, конечно, большая проблема, и если возможно, то стоит всегда делать так, чтобы человек играл представителя своей культуры. Например, в Porgy и Bess прямо в культуре написано, что не нужно делать blackface, это должны петь черные люди. Вот пусть они и поют. And yes, we see somebody's already drinking. If you have glasses, raise your glasses. We're having a good evening. Вижу, что кое-кто уже пьет. Давайте, да. I have nothing. I have this. Change. Normally I do have something, but not today. Okay. Kay, you were having some deep questions. У Рыжего были глубокие вопросы.
Oh, very deep and very specific, but Глубокие и очень специальные. Yeah, will you translate yourself or should I translate you? Which is easier for you? I will translate myself, I think. Okay. Then you do you, I do Adrian. Okay. So, Adrian, how was your coming out received in the industry? I know that people in Norway, I've seen a film about it, they totally accepted you, but what about other countries that you visited since then as a singer professionally? How did the professional society react? I mean, and translate yourself. Wait, translate yourself. Да, дайте я русский скажу. Я спрашиваю, как отреагировало профессиональное сообщество в разных странах на камин-аут Адриана. Okay. Oh, sorry. I'll go. I almost forgot what it was now. Yeah, since I came out, I've been to Germany, France, Italy, South Carolina in the US. Have been more. Yeah, and then other places like Svalbard, which it's the same as Norway, and Sweden, of course, and Denmark. I mean, actually, everywhere I've been, I have been treated, and the opera houses has been treating me really well. The opera houses use my name. They try to use my pronoun. Of course, it's hard for some people. It's just how it is. But they try. And in the biographies are always in the he form. And yeah, you want to translate that first? Yeah. После камин-аута я был в нескольких странах, список которых я не записал, но вы его поняли. И в оперных домах на меня всегда все очень хорошо реагируют. Они изменили мое имя, они стараются использовать правильное местоимение. Конечно, многим людям это нелегко, но они все-таки стараются. И, конечно, в биографиях всегда пишут тоже в мужском роде. The place I was most scared of going was America. I was in South Carolina because it's in the south of America and it's very conservative. And I know that there have been a lot of hate, especially in North Carolina, which is very close to South Carolina, over bathrooms. But they were all very, very, very friendly. And it wasn't a big deal, which is my dream of it, nothing being a big deal, just being normal. That is the dream. And until now, it has mainly been that. You can translate that and I will tell stories. Yes. Больше всего я нервничаю по поводу поездки в США, особенно в Южную Каролину, потому что, знаете, это юг. И, конечно, очень консервативные места. К тому же я слышала о том, что в Северной Каролине было очень много ненависти, особенно в вопросах, связанных с использованием туалетов. Но там все со мной обращались очень дружелюбно, и главное, не обращали ни на что особого внимания. Это и есть моя мечта, чтобы просто быть нормальным, чтобы ни на что не обращали слишком много внимания. The only times I can feel that some people don't think of me as a man is that when I sing concerts, not when I sing opera, but when I sing concert, I have a tailcoat, you know, like a normal black and white penguin suit on. Actually it was in Germany because I was Orlovsky, this red spandex thing with a long tail kind of dress, and he's very androgynous. I can't say that word. Forget. Then the other men in the cast, you know, when we took applause, they wanted me to like, you can go out, you know, the women first, and I was like, because they wanted me to go. Be with the women, and I was like, no, I'm gonna go. You're gonna go before me. That was the only time I was kind of like the other singers, the male singers, you know, wanted to be polite because they thought, oh, he you know, he's a woman, so he can go out now. And I was like, no, you go out first.
Единственный раз, как ни странно, ну, чаще всего, когда я сталкиваюсь с какими-то проблемами, это, как ни странно, когда я пою концерты, потому что вообще концерты я пою во фраке, как все нормальные люди, но вот в Германии, как раз в Эльфилармонии, я пела Орловского, и у него такой красный костюм из спандекса, он абсолютно андрогинный персонаж, и другие мужчины в касте сказали мне, когда мы пошли на поклоны, что выходи вперед, потому что женщины первые, выходи с женщинами. Ну, я просто засмеялся, нет, потому что они, конечно, наверное, просто хотели быть вежливыми, потому что, ну, типа, женщины кланяются первыми, ну, и не женщины. Покажем сейчас. Should we screen it right now? Yes. Screen. Oh yeah. Show it. Oh no. Oh yeah, it's in there. Oh yeah, that's true. Press the button. That's my favorite. That's in Hamburg. Yes. Ich lade gern nur Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich wie man mag, oft bis zum hellen Tag. So langweilig stets dabei, was man auch treibt und spricht. Indes, was mir als Weg steht frei, du nicht bei Gästen liegt. Und seh ich es sich jemand lieb bei mir, so pack ich ihn ungeniert, helf ihn hinauf zu dir. So pack ich ihn ungeniert, werf ihn hinauf zu dir. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Mal bei mir so sitte, chacun son goût. C'est mal bei mir so sitte, chacun son goût. Wenn ich mit andern sitz beim Wein und Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Schenk ich Glas Glas hinein, dass ich nicht widerspruch. Nicht nur gar nichts will sie schreien, ich will nicht hab genug. Wer mir beim Trinken nie verliert, sich zieht wie ein Tropf, dem werf ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf, dem werf ich ganz die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Ja, warum? Sie ist mal bei mir so sitte, chacun son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun son goût. Do you like singing Orlovsky? Yeah, I mean, Orlovsky is a very fun character to sing. And he's very short, but he can be very ungrateful because his song is very difficult to sing, but it sounds so easy. And it should sound easy. But if the costume is cool, I mean, I love to play Orlovsky. Я люблю петь Орловского, это маленькая партия и часто бывает неблагодарной, потому что песня очень сложная, а звучит так просто, ну и должна звучать просто, но особенно если еще хороший костюм, очень люблю петь Орловского. So, greetings from Russia. Okay, Kay. And still, I said at the start that opera is a rather queer choice for a queer because it's so binary, so heterosexual. It's all about these a man loves a woman stories. Are you happy with that? Are you okay with that? Or are you maybe dreaming of
some new operas which would concentrate more on queer people, on trans people. И я спрашиваю, нормально ли Адриану, что опера вся такая бинарная и вообще не самый очевидный выбор, если ты квир, и не хотел бы он, чтобы было больше опер, которая говорит на квир-темы. I think sometimes opera is very queer. I mean, it depends. I mean, there's a lot of course, the audience is a lot of queer people there. At least in Norway there are. But I think in theory, it is always, you know, it's a man who loves a woman or whatever. This kind of things. But I mean, I know that some people like that there are trouser roles when it's a woman who plays a man, because for some people that is almost queer love. It's the closest they can get. For example, like Cherubino or Octavian. I know that many lesbians like they like Octavian a lot in the Rosenkavalier, because it's very for some people they feel it's slightly lesbian. It's, of course, the story is not, but and yeah, but of course I would like that modern composers in, you know, or in any art or any theater or TV series or whatever, more representation, because representation is very important. Or at least that a production can angle a story to be, for example, a trans Carmen. Where isn't, you know, there could be a Carmen who's a trans woman, and then she gets killed in the end. I mean, that is a great, I mean, that's not a great story, but it would at least be something who happens. I mean, it happens a lot. It's very unfortunate. And he can't deal, Don José can't deal with the Carmen, or, you know, Carmen being trans. I mean, at least you could angle the production to have some more inclusion. I don't know if it's possible, but I would like that. I wish I were a director. Адриан отвечает, что вообще иногда опера ужасно квирная, во всяком случае в Норвегии, в аудитории, вообще в зале куча квирных людей обычно, но, конечно, можно сказать, что опера такая штука патриархальная, но вообще я знаю, что многие, например, женщины любят брючные роли, в частности, лесбиянки очень любят Октавиана, потому что это такая возможность побыть лесбиянкой на сцене, хотя история как бы гетеросексуальная, но все равно. Но, конечно, мне бы хотелось больше репрезентации, потому что репрезентация всегда хорошо, но думаю, что режиссеры могли бы для этого сделать много, не только композиторы. Например, было бы здорово посмотреть такую Кармен про транс-женщину Кармен, которую убивают в конце, потому что на самом деле в жизни это часто происходит. Грустно, но так бывает. И Хозе не может понять, что Кармен транс-женщина, не может этого вполне принять, и поэтому он ее убивает. Я бы посмотрел спектакль, хотя бы попытку поставить Кармен таким образом. Would you play that? Carmen. Yeah, I actually played Carmen once in my life, and I didn't really like it because it's very feminine, like the most feminine woman in history, and I felt I was faking it, and I felt like I was being a very bad drag queen who didn't really if it was like a trans woman, I would love to play that character because it's very interesting. It will give the story something new and updated, which I think unfortunately is a problem now, and it's also, you know, it's a representation. Of course it would be cool if the trans person didn't get killed. That would also be great. But I mean, if we're going in any direction with any trans people, I would be happy to just start there and then make it not a killing story, because that would be great. Ну, вообще-то я один раз играла Кармен, но это было в обычном спектакле, и мне не очень понравилось, потому что Кармен такая женщина par excellence, очень женственная женщина. У меня было ощущение, что я все время притворяюсь, и что я делаю это не очень хорошо. Вот транс-женщину Кармен я бы с удовольствием сыграл. Конечно, было бы еще лучше, если бы транс-женщину в конце не убивали, но
так тоже пойдет. Yeah. Так, а Окей. насчет новых опер я сейчас спрошу про Тимона Афинского, Давай. где Адриан будет играть меня, в смысле Флавия тамошнего. И с Флавием есть проблема гендер. Ну, как проблема? Его сильно унижает хозяин Тимон за то, что он в пьесе, по крайней мере, Шекспира, что он ведет себя как женщина. В смысле, слишком хорошо относится к этому Тимону, не бросает его в беде. I was actually I was going to play a role. Unfortunately, I was ill, but I actually was going to play a trouser role in Faust, Cybele, which is a trouser role, and the director actually made the role into a female, so she was a lesbian, and she was called Cybele, and she was in love with Marguerite. Unfortunately, I was ill, so I couldn't play it. This was before I came out. But that is one way to make a story. At least Cybele didn't die. She just didn't get the woman because she was in love with a stupid man who was evil, so she couldn't get. Вообще-то, да, я собиралась один раз в Фаусте играть Зибеля, и режиссерка сделала так, что Зибель был женщиной, лесбиянкой, влюбленной в Маргариту. И, к сожалению, я заболела, не смог сыграть, но вообще это очень хорошая идея. И, кстати, Зибель не умирает, что уже некоторый прогресс, хотя, к сожалению, он и женщину тоже не получает, потому что Маргарита влюбляется в этого дурака, который к тому же еще и злодей. Ну, что поделать. So the question, Рыжий. So the question, regarding new operas, you're going to create the role of Flavius in Timon of Athens in Munich. Yeah, I was going to do that, and then Corona came, and now it's cancelled. Is it? Is it? Yes, it is cancelled. I it just was got to as know. valid last time I checked. Yeah, I was just told that it's cancelled. I'm very sorry about that because the composer wrote that role for me, particular. And Вот, have you seen the score anyway? Yeah, I saw the score. Из-за Карла не будет никакого Тимона Афинского, хотя композитор написал специально для Адриана эту роль. Ну, хотя бы он видел ноты. Yeah, okay. And so it is cancelled, it is not postponed, and... It's cancelled forever. No. Yes, I have no idea if it's somewhere else, but Bayerische is not going to put it up. I think they are very scared now because they had to cancel so many things and they only have to do things that they know will sell. I'm pretty sure that's what's happening. That they lost so much money now that they have to make sure that who comes in this next seasons are the greatest hits only. No risk. Ну, Баварская опера отменила и, скорее всего, не будет уже ничего делать, потому что они потеряли очень много денег и боятся рисковать, поэтому в следующем сезоне будут только те хиты, которые гарантируют кассу, никаких рисков. But the role of Flavius, written specifically for you, was it in any way queer, or was it posing any gender questions, or was it just a role of a plain straight man, something like that? I think he was supposed to be. He was just a man who was a servant of the Flavius, and he was the only one who was loyal. I think. I don't know the score very well, but I remember that Flavius said something like, "You are a woman" or something. I don't remember what it said. It's, specifically what it said, but it was some sentences in the end when my character didn't want to go away. He said something like that. I don't know what. It's hard to understand the story because it's a modern opera. So it's very fragmented and I have no idea what all the different words suddenly means. So I mean, this is what I interpreted. The director wasn't there ever, so. Нет, это просто мужчина, слуга Тимона, он ему очень верен и не уходит в конце,
Я не знаю партитуру, к сожалению, очень хорошо, но, кажется, там в конце ему говорят, что он похож на женщину или ведет себя как женщина. К сожалению, это современная опера, поэтому она очень фрагментирована, и понять, что происходит, непросто, а с режиссером мы ни разу не встречались, поэтому на самом деле я не уверена, как это можно интерпретировать. And would you rather represent, so to say, and be a queer character on stage, a gay person or a trans person, or would you rather play like a person? Is it important? Is it more important for you to represent, or is it more important for you that it is not a big deal? For me? Yes. Oh, sorry, you said that. Yeah. Что для тебя важнее? Показать, что вообще нет ничего особенного, ничего важного в том, какой ты, или наоборот репрезентировать нас, быть квирным, гомосексуальным, транс-персонажем и показать, что мы есть. For me, representing is when I'm on stage singing the roles everyone knows and doing it hopefully great. That is me representing. That's the most important for me because I am being in the room. I'm in the room where it happens. And that is, yeah, I'm a Hamilton fan. It doesn't really help. That is the most important thing, being there, representing by doing a great job and not making a fuss about it. Like, yeah, I want to make a fuss. I mean, I want to defend us if that's something, but I just want to be a normal person, just doing normal things. I happen to be trans, but I do a great job, hopefully. And that is, you can translate that first part and then I'll continue. I love you, by the way. Oh, I love you too. Well. Для меня репрезентация — это когда я на сцене исполняю те роли, которые я надеюсь, что все знают, и я надеюсь, что я делаю это очень хорошо. Потому что репрезентация, она заключается в том, что просто я есть, и я делаю свою работу. Да, конечно, я транс, но просто я делаю свою работу, делаю это очень хорошо. Вот в этом смысл. So I don't mind whatever role I'm on stage. Of course, it would be cool to have more representation in general. But at this point, I'm happy that we are representing by being there and like real people are there, not the characters which are not real, but at least we are there first and then the character can come. But I mean, I love playing Octavian. He's heterosexual. He's 17 years old. And he's in love with two, you know, he's struggling between two women, so he's very heterosexual. And I love playing that kind of roles. The people, whatever gender, whatever sexual orientation, they are just humans. So I love playing humans as long as they are interesting. Я на сцене, мне подходит любая роль. И мне кажется, что гораздо, конечно, было бы хорошо, если бы было больше репрезентации в целом, но вообще мне кажется, что гораздо важнее, что мы, настоящие люди, есть и существуем, и наше существование признается. Мы настоящие люди, а не персонажи. Персонажи вообще-то выдуманные. Например, мне очень нравится играть Октавиана. Это гетеросексуальный мальчик, ему 17 лет. Очень-очень гетеросексуальный, он разрывается между любовью к двум женщинам. Но просто люди — это люди. И самое главное — это то, что мы тоже можем быть людьми. For example, this is Octavian. You can see that. Yeah. Yes, we can. This is my favorite character, I mean, to play because he's very heterosexual, but you know, for this opera, for many are quite lesbian. But how? Yeah, how? It's only because some people think that the woman who usually plays Octavian it is lesbian in their eyes because she has, usually it's a she. I mean, unless it's me, unless actually there's always female playing that role because it's very dramatic. I think, but I know I actually been talking to a German radio. Sorry, my cat
arrived Sunday. Go away. Yes, we were hoping to see your cat. This is my cat, Amadeus. We're very much hoping to see your cat. Yeah, he's very tired. Go away. Yeah, I talked to a German radio channel about how the Rosencover. Can you go away? Was very gay. It's famous in Germany for being quite gay. I didn't know that, but he told me, so I was like, oh, I didn't know that. Oh. Окей. Да, кота по имени Амадей вы все видели. А кроме этого, Адриан рассказывает, что Октавиан его любимая роль, потому что она для него связана с гомосексуальностью, и разговаривал с одним немецким режиссером, который рассказывал, что, ну да, это вот роль такая для женщин. И, Рыжий, переведи хорошо, потому что у меня тут ходили люди и выключали мне свет, и открывали мне двери, я половину пропустил. Там было о том, что в Германии «Кавалер Розы» считается очень гомосексуальной оперой, но объяснения Адриан на самом деле не дает, его самого просто этого очень радует. Yeah. I was explaining that there was a person coming here and turning on the lights and switching the internet channels, which is why I missed part of what we were saying, the part from Amadeus, but Kay did the rest of the translation. Okay. Yes, and since we've seen Amadeus, I was actually going to ask you about your cat or cats. You're a cat person, right? Yes. Where's the Instagram? I know you started a special Instagram for your cats. And where is it Yeah, now? actually, that was my sister, my little sister, who took care of my cat sometimes when I was abroad. And she made this Instagram so I could look at my cats when I was abroad. And I tried, so I haven't really updated it for a long time because unfortunately, one of my cats, last year, I had a horrible year personally. I was attacked in an alley with the two people with knives who wanted to rob me just a few meters from my home. And when I had the premiere for Le Nozze di Figaro like a couple of days after that, so it was very hard. And when I came home, my cat died. I mean, it was dead the day I arrived. So when I arrived, it was already dead a couple of hours before I came home. So it was a very horrible. After that, I haven't really updated my Instagram so much. My other cat, Amadeus, is obviously still alive. So. Да, я спросил, куда делся Адрианов Инстаграм про котиков, потому что я подписался на Инстаграм про котиков, а котиков перестали постить. Горе. Но оказывается, это его сестра, которая сделала этот Инстаграм, чтобы Адриан мог смотреть на своих котиков, когда он уезжает. Но в прошлый год у Адриана был очень тяжелый. На улице на него напали с ножом 2 человека, хотели его ограбить. Это было незадолго до премьеры «Свадьбы Фигаро». А потом он уезжал, и в день, когда он приехал, прямо в тот же самый день, незадолго, за несколько часов до его приезда, умер один из его котов. И с тех пор он этот Инстаграм, в общем, не обновляет. Но второй кот жив, и вот он, мы только что его все видели. Okay, right back to you, Kay. What? Yep. Any questions, Kay? I think we'll take the last one, and then we're done for today. Yes. So you don't call yourself a trans activist or queer activist, do you? No, I haven't. I don't call myself that because I don't know. I only represent by being. And when I do interviews, it's always about something except the coming out when I was on television. Every other interview I do is always about something I am doing. For example, I'm debuting in Rosenkavalier in the Royal Opera House in Sweden, and it also is about me being trans, but it is also about something I'm doing, because being trans for me is just a little part of who I am. It's of course important for me, but I'm also a singer. I'm also an indigenous person.
I'm also a friend, and I'm a nerd. I have so many different things, and they are all important to me. And I don't want to talk about my experience and tell everyone else's that that's their experience, because I am not typical. I don't take testosterone. Because I will lose my voice. I was lucky my family didn't throw me away. And so I don't want to talk to people about the trans experience, because I always say my experience is, and then I like to represent by being present and being as successful as I can, so I can make sure that there's no drama, hopefully, and no problem with the people coming after me, because I will stand up if there's something wrong. Of course, I will not let people do whatever they want. It's not about that. But I want to be as non-dramatical as possible. And hopefully that will also help people coming after me. And that is also a way of being an activist. It's not only about going into the newspaper and talking about things. It's being an example, and being the example I never got. I never saw anyone who was like me. I just want to be the example, the example I never had, the way I wish I had. Someone I could look up to or know that they can succeed, whoever they are. Yes, you're the first generation, and we admire you. Так, давай я переведу. Вопрос был про что? Я спросил, считает, что, в общем, Адриана не надо считать трансактивистом. Да, Адриан на вопрос о том, считает ли он себя трансактивистом, ответил, что нет, потому что он репрезентирует просто тем, что существует. И когда он делает интервью, например, то они всегда о том, что он что-то сделал, например, о дебюте в шведской королевской опере. Oh, we are having another spammer. Yay! Long time no see. Например, о дебюте в качестве Октавиана в Королевской шведской опере, а не о камин-ауте. О камин-ауте тоже, конечно, заходит речь, но это не главный сюжет. Потому что то, что я транс-человек, это только маленькая часть моей личности. Конечно, я транс-человек, еще я певец, еще я представитель коренного народа, я сам, еще я друг, еще у меня есть фандомы и чего только нет. И все это часть моей личности, важная часть моей личности, но только часть. И, кроме того, я не хочу рассказывать другим людям о том, как мой опыт должен быть их опытом, потому что я на самом деле не такой. Я странный, я не принимаю тестостерон, потому что тогда я потеряю голос. Кроме того, моя семья прекрасно меня приняла, и мой опыт — это только мой опыт. Но смысл в том просто, что я есть, и я стараюсь быть таким успешным, каким я только могу, и быть тем человеком, который поможет тем, кто придет после меня. Я, разумеется, готов заступиться за тех, у кого возникают проблемы, потому что я не хочу, чтобы люди вели себя с такими, как я, как им угодно. Но активист я в том, что я хочу быть примером успеха, примером удачной карьеры для других людей. У меня такого примера не было, мне было не на кого смотреть. И я хочу, чтобы я стал таким человеком для тех, кто придет рядом за мной. I think it's a beautiful thing to wrap this up. Я думаю, что это прекрасный способ закончить сегодняшний разговор. If anybody has any questions, I turn the chat back on. Если у кого-нибудь есть еще вопросы, я включу чат обратно, так что вы можете их туда написать. У вас есть на это 1,5 минутки. And in the meantime, we have a tradition. At the end of each meeting, we take a group photo. So, yes, although we are relatively few today, but still, please turn your cameras back on, raise your glasses if you have them. And yes, 1, 2, 3. That's better. 1, 2, 3, go. Okay. Thank you all very much. And Thank you. yes, it was a beautiful talk. And may we post this online? Yeah. Okay, thank you. Because we were
hoping to. But unfortunately, very few people turned up today because it's summer, everybody's on vacation, whatever. Of course, I understand that. Yeah, yeah, we want people to see it. And thank you very much. It's a great pleasure talking to you. And yes, and thank you for being here. And probably we'll talk some other time too. Yeah, well, Very thank you for inviting me. It's very nice to meet you. Thank you all. Bye. Well, thank you. Goodbye. Goodbye.